Hello, good morning, good afternoon, evening from wherever you are watching me. Welcome once again to Hannatu's Corner. Thank you so much for all your likes, all your shares, all your subscription. It's been helping to spread this message around. Please, I beg of you, keep sharing, keep liking, keep subscribing to Hannatu's Corner. Go to my YouTube channel. Go and watch all the other previous video if you have not watched them before in Hannatu's Corner, and keep subscribing, keep sharing, so that this message will get to the right audience, will get to everybody everywhere, so that we can have it's geared towards bringing healing and deliverance to northern Nigeria in particular, and Nigeria as a whole. Hannatu's Corner is creating awareness about the Hausa Christian community and other northerners. As I said, northern Nigeria is a place. It's not, northern Nigeria is not the whole of the north that is a Hausa land. Hausa land is Jigawa State, Kano State, Katsina State, northern part of Kaduna State, Sokoto State, Zamfara State, part of Kebbi State, and the rest, wherever you see a Hausa man or woman, is a settler there, whether another part of the north or in the central part of Nigeria or south or wherever. So in this Nigeria, the northwestern Nigeria is actually where you can find the Hausa land. And Hausa is a tribe. Hausa is a tribe, is a language, it's an ethnic group. It's not a religion. So just like every other tribe, we the Hausas, we have Muslims among us, we have Christians among us, we have traditional worshippers among us. And for some time, I've been doing video. I said for the Hausa Christian, we can no longer keep quiet. I have done part 1, I have done part 2, I have done part 3. Please, if you have not watched any of those, go back, go to my YouTube channel. The videos are there. Watch the part 1, part 2, part 3, so that you can follow us. Today, I come with part 4 of We Can No Longer Keep Quiet. Ina maku maraba da zuwa dukanku kwana Hannatu. Ina godiya nake yi, ina ƙara godiya saboda like da ake yi, da sharing da ake, da subscription da ake ma YouTube channel, saboda YouTube suna baza wannan bidiyo ya kai duk inda ya kamata ya kai. Mutane kuma na ƙara sanin wannan kwana, suna ƙara sanin abin da ake ciki a wannan kwana. A ci gaba da like. Na gode maku kwarai. Yau kuma gashi mun zo da fanni na 4 na ba za mu sake yin shiru ba. Mu Hausawa Krista na ƙasar Hausa, Hausawa Krista na ƙasar Hausa, mun san Fulani Krista suna da tasu ƙungiyar, bare-bari Krista suna da tasu ƙungiyar, da sauran Kristoci, sauran kabilu. Hausawa Krista mu ma ba abin mu a baya ba, mu ma mutane ne, kuma yawanmu ya wuce mai shiru. Kakanninmu, iyayenmu da kakanninmu sun yi shiru, sun wahala, sun yi shiru, ba su ce komai ba. Shiru ɗinsu ya sa mu ma mun ci gaba inda suka tsaya. Amma mu muna cewa a zamaninmu ba za mu yi shiru ba, domin idan mun yi shiru, 'ya'yanmu da jikokinmu su ma za su zo su ci gaba inda muka tsaya. Dole ne a kawo canji, dole ne a samu canji, ba ta yaƙi ba, ba ta ɗaukar ta kubba ba da wani abu, ta faɗin gaskiya, ta fitowa mu yi magana, mu faɗi gaskiyar lamari, kuma yadda za a samu gyara. Na gode maku. Za mu ci gaba da kallon bidiyo yadda muke bayani, sannan mu dasa inda muka tsaya. We will be watching the videos again that we have been watching for some time now, because there's so much to say
about these 2 videos, one by a professor, one by a sheikh, a religious leader. So all of them, I am not having anything personal against them, but I'm using them because they are representing a clique, they are representing an institution that needs to be addressed. So the first video by the professor, please, I want us to watch the video again so that we can remind ourselves as I talk about that video. Please watch video. A kalli wannan video idan aka gama zan dawo. This is a message to my northern Christian brothers and sisters, specifically for you. Why? Because if you go to the south, to the southeast, to the southwest, a Christian from northern part of Nigeria is a northerner. Simple. If there are breakdown of land orders in Enugu, they kill everybody, whether a Muslim or Christian coming from the north. This is the record that is on ground. Nobody can deny this. Christians of northern extraction, think wisely, act wisely, behave wisely. You have no business voting a southern candidate based on Christianity. At the end of the day, his agenda is not you. His agenda is his own tribe. If you pick Obi, his agenda is not Christianity. He could be a fantastic Catholic. But below the Catholicism, he is a die-hard Biafran. If you vote Obi, you are voting for Biafra. No mention of the words. If you vote for Biafra, you are voting for the destruction of the North. Tell me, a Christian from Taraba, Nasarawa, Kogi, Kwara, Kaduna, Kebbi, Sokoto, Bauchi, Gombe. Tell me what you drive, the benefit you will drive by voting Obi. Just tell me one single benefit. And the answer is there is none. If you want to know the answer is true, go to Enugu, go to Aba, go to Inewi, go to Akwa Ibom, go to every part of the south. As a Christian. To yanzu mun kalli bidiyo. Abin da professor ke cewa game da mu 'yan arewa a lokacin siyasa aka yi wa'annan bidiyo, yin lokacin yana wa PDP campaign. Kada a zaɓi 'yan kudu, kada a zaɓi Peter Obi, kada a zaɓi Tinubu, naka sai naka 'yan arewa. Domin 'yan kudu ba su ɗauke mu bakin komai ba. To mu nan wurin ina gaya ma Madi Shehu cewa mu nan mu 'yan arewa Hausawa Kirista. Mu muna cewa mu 'yan kudu ma ba su san mu ba ma tukuna. Yanzu ma ne suke ɗan ganewa cewa akwai Hausawa Kirista. Ba su ne matsalanmu ba, ku ne matsalanmu. Ku da ke hana 'ya'yayenmu admission in sun yi qualify, ku da ke hana 'ya'yayenmu aikin yi, ko ku a tilasta musu da qualification ɗinsu da komai, ko ku a nemi cewa sai sun canza addini sannan a ba su aikin yi ko a ba su admission. Ku ne matsalanmu, ba wani ba. Ku ke hana ruwa gudu a arewa, ba wani ba. Mu ba mu da matsala da wani. Mu gaba ɗaya ma ya aka ma aka fara sanin ma batun Hausawa Kirista, har ma muka zama popular, har ma ake batunmu. Sakamakon 'yan kwanakin nan, 'yan shekarun nan na baya, mun daina yin shiru saboda 'ya'yayenmu 'yan mata da ake ɗaukewa 'yan shekara 12, 13 zuwa 15. Yarinya ta je makaranta, ba za ka ganta ba ta dawo ba, sannan a ce maka tana gidan mai gari, ko tana gidan wani mai anguwa, ko tana a ce maka ta musulunta, a ce maka nan da nan kuma a ce maka a kai ka kotu, a ce yarka ta ce bata san ka ba, nan da nan kuma a ce maka yarka ta yi aure, yarka an yi mata miji ta yi aure, shekara 13, shekara 15. Mutane nawa ne za su so aiwa 'ya'yansu haka? Kai karan kanka professor kana da 'ya'ya 'yan mata,
guda nawa ne zaka so a yi musu haka? Mu nan wurin ku ne matsalolinmu a nan arewa. You, Professor Madi, you are the major problem. Your clique are our major problem. You are the one that are denying our children admission into a school of higher learning. You are the one that are denying them of job. People will come they will finish school, they will come looking for a job, especially the girls. You demand that they should have to become Muslims to be given a job in their land. Or our children will go to, how do we even become popular? How did even Nigerians and other parts of the world know that there are houses that are Christian? This recent years, the reason why we became popular is not very, very unfortunate. It's not a good reason. The reason is because of our girls that are being abducted. Your daughter have 12 years, 13 years, 14, 15 years. She will go to school. The next thing you will not see her. The next thing you will hear that she is in one Angua or one Dakati or one chief or the other. And the next thing they will tell you that she have changed religion. She is now a Muslim. The next thing they will tell you that they have married her out. That is what has been happening to us, Hausa Christian. That is what is the recent thing that have made us become very, very popular, because our organization like the Hausa Christian Foundation were taking up the matter and making noise about it on the internet and all over the place. Otherwise, who even knows about that the Hausas that are Christians? So we don't have problem. I keep saying that we don't have any problem with any northern and any southerner. We don't have problem with the Igbos. We don't have problem with the Yorubas. We don't have problem with any tribe in this nation. Our main problem, our main persecutors are you here, and we are more than enough to speak for ourselves. We can no longer keep quiet. I'm talking about over 10 million Nigerians. As of 5 years ago, when Hardcore take a census about the community of Hausa Christian, they came up with about between 15 and 18 million Hausas that are Christians. I'm not talking about other tribes in northern Nigeria. So one night I said that we are no longer keeping quiet. We cannot hide our faces. We cannot hide our voices. We have to come out and talk. That is why in Hannatu's Corner, I'm not hiding my face and I'm not keeping quiet, because as I said, when you look at me, just know that you are looking at about 15 to 18 million human beings, over 10 million human beings that are Christians, that have been so oppressed and suppressed in their motherland, and that we cannot continue to keep quiet. We have to talk. All the denials of job, all the denials of our rights as human beings in our motherland, in our fatherland, we can no longer take it. We can no longer take it. Is it political marginalization? Is it our communities that there is nothing that shows about government presence in our community? We can no longer keep quiet. And I'm talking to you, if you are a Hausa Christian, you are listening to me as I keep saying, stop thinking within the box. Start thinking outside the box. We are a nation. We are a big nation, a large nation. Hausa Christian community put together are more than the present population of Kaduna State put together. We are more than Kaduna State put together. So we cannot keep quiet. We cannot continue to be suppressed in our land. We cannot continue to be. There are so many people that are still in self-denial. They keep denying that there are houses that are Christian, indigenous Christian in Kaduna State, for instance, indigenous Christians in Kano State, for instance. Why would somebody be surprised? Why would somebody? We are talking about millions now. We are not talking about few numbers. We are talking about millions now. So you have to come out. You have to come out. You have to fight for your rights. If you are a Hausa person here, anybody deny you your right, don't keep quiet. Don't keep quiet. Whosoever need to be sued, sue them. Whosoever arrange your money, you are farming, you are raising money from your farms. So don't ever keep quiet. Talk. Human rights activists are all over the place. Talk to people, sue them, those that need to be sued. Whatever you need to do, without fighting anybody, fight for your rights. This is your land and you have nowhere to go to.
That is for my people, the Hausa Christian. You are holding a position. Please do well and get your people into, if you are in a position to employ or give admission, give your people admission. Once they are qualified, give them admission. Once they are qualified, give them jobs so that your people can come up. Any politician that will come and meet you, you are hearing me, a Hausa person, and I will promise you to give you money to build you a house, to take you to Jerusalem, and yet you have all your people in their millions scattered around, prostrated, being suppressed, being subjected. You are not doing yourself good. Please, that is thinking within the box. Stop thinking within the box. Start thinking a nation. Any politician that will come to say, vote for me, what will he do for you? That is the most important thing. What will he do for your people? How many people every year for the 4 years he will be in office? How many of your people will get admission yearly? How many of your people will get employment whenever there is employment yearly? How many of your people will be positioned? That is what we are talking about. Not how many of you will be taken to Jerusalem. Thank you. A ci gaba da ba wai za ka zo dukanku an zo ana muku magana za a biya muku kujerar Makka, kujerar zuwa Jerusalem, kujerar zuwa a baku kuɗi bayan an gama siyasa ku sai fegi ku gina sabon gida. Ba shine matsalar Hausawa Kirista ba. ƴaƴayenmu wa'anda ba sa samun admission, ba sa samun aikin yi, su ya kamata mai wa yaƙi. Kuma duk wani ɗan siyasa da zai zo ya same ka, za ku yi yarjejeniya ne da shi a sa hannu. Mutane nawa ƴaƴanku za a ba admission shekarar nan 4 da zai a office ko shekara 8? ƴaƴanku mutane ne nawa za a ɗauka aiki? Ba a kai ka Jerusalem ba, ko an tattara ku miliyan 1 an kai ku Jerusalem, me akai? Please keep sharing this video until the people begin to think the right thoughts. And at this point, I want us to watch the second video, because there's so much to say about the sheikh, the imam that was against voting for a Southerner, particularly Peter Obi, because he came from the Igbo tribe, and he's against that because the Igbos killed Sardauna, the Igbos killed... Anyway, watch the video. When you finish, we'll continue where we stop. Please watch video. Video nan na biyu ina so a kalle shi, in muka gama kuma za mu dawo mu dasa inda muka tsaya, to a kalli video. Dattawa fa arewa, tsofi dai, tsofin arewa ba dattawa ba dattijan da bai san mutuncin al'ummarsa ba dattijan da bai san mutuncin addininsa ba. Wannan dattawan ikilishe ne, su ne. Ka kashe mana mutane, ka kona musu dukiya, ka yi musu maganan banza, kuma ka zo ka ce mu zaɓe ka? Ai da a cikin kabilan Igbo, wadda ma dama shi ma in laifin yan uwansa bai shafe shi ba, wadda da mu iya zaɓa in ya tsaya shugaban ƙasa dama shine Okorocha, Rochas, tunda shi yana mutunta mu, kuma yayi an gani. Amma ga mun Peter Obi me yayi aka gani banda walakanci? To in banda shashashan dan arewa dai zabi Peter Obi, a dare mun banda shashasha dan iska wa dai zabi Peter Obi? Mutumin da ya mai da ku kannuka, ya mai da ku ba mutane ba, kabilar suka kashe ku, ya zo goyi bayan su, yayi maganganun banza a gaban mutanenmu, suna bakin cikin an kona dukiyarsu, an kashe musu yan uwa, ya zo biyo da wannan maganganun banza. Kuma yau shine Peter Obi wai kiyawa wajen su Ango Abdullahi, wajen su baban gida. Wani zuwa ke ta yawo ba su Ango Abdullahi, tsohon farfesan jami'a, su baban gida. Allah wadda ran naka ya lalace. Raƙumin dawa ya gana gida ana labta masa kaya. Aini inda Peter Obi dai zo guri na ba dai yadda mai ganni ba, dan kamar mutum ya ganka mai ka mutunta shi, kan ce go away, take you away. Amma har kuna goyon bayan sa? Sun kashe mana prime minister, sun kashe mana Sardauna, sun birkita Najeriya, suka jawo yakin basasa, civil war, aka kashe mutum sama da miliyan guda.
suka dinga kafa Hausawanmu kusa inci tara kai, ko ba ka suka dinga yi bane? Ana dawo da gawawakinsu, wasu ma aka jefa a ruwa. Wannan ne zai fito shugaban kasa mu zaɓe shi saboda mu yan iska ne? Peter Obi kare. Mun kalli bidiyo, mun ga a bidiyon nan mutumin nan na cewa Igbo suka kashe Sardauna, suka kashe mana Prime Minister, suka kashe Sardauna, suka kashe mana Hausawa sama da miliyan 1, suka haddasa yakin basasa. Igbos killed the Prime Minister, killed Sardauna, caused the civil war, brought civil war in Nigeria. But is that the truth? Now let me talk about the killing now, the assassination. Northern leaders, Sardauna was assassinated, Tafawa Balewa was assassinated, and later on, few years later, somebody like Murtala was assassinated. Are you not, Murtala too, supposed to be a northern leader, a president? Are you not wondering why is these people in particular with Sardauna? Why not Murtala? Was he not assassinated? Why not chase the people that the person that assassinated him and take up arms against his people? That is one. It means there is something. Now, presently, we are not talking about in those days. Presently, even in Hausa land now, in Hausa land, a Muslim community, just like I mentioned the last video, this village called Dankwando in Damusa local government in Katsina State. Anybody can verify in Damusa local government, Katsina State, Dankwando. These people are complete slaves in their fatherland. They are complete slaves. The Christians there are few in number. Those Christians can easily be relocated. But the remaining people are Muslims. They are being enslaved. They cannot even keep a chicken. They cannot even keep a local chicken in their fatherland. What are these sheikhs doing about that? Why are they not talking about it? They have been going through that under Buhari's regime, and now under Tinubu's regime, situation continue. How many killings in Katsina State? How many every night? How many attacks and killings of people, Hausas, Muslims? I must say in this junction, the fact is that the truth is that from Katsina State to Zamfara State to Sokoto State to Kebbi State, over the I don't have the exact number, but I overheard some other people saying that over 7 million Nigerians have died. Even if it's 2 million, even if it's 3 million, and of all this number, 90% of them are Muslims. The number of Muslims that have died cannot even be compared with the number of people that have died in southern Kaduna. Why are this ulamas or sheikhs, why are they not talking about that? Why are they not, like for instance, me, if something is happening to me and my people, I know that my pastors will not keep quiet. I know that my pastors will talk about it. I know that my pastors will raise alarm about it. But why is it that in this case, these sheikhs, these ulamas are quiet about this matter? So I'm almost been tempted to think that I hope these people that are supposed to be fathers of the faith, I hope they are not even the main terrorists we are handling. Because why is your people being killed on the daily basis and you are not doing anything about it? And you are not on the neck of the government to bring an end to that. That is what is happening presently. And during the period of the reign of Sardauna, what is it that Nigerians have not passed through? What is it that these same people that you are calling northerners, to northerners, what they have done to northerners?
what Northerners passed through under the regime of Sardauna cannot be compared with anything anywhere. The torture, the killing, the people that have died in their millions under torture cannot be compared. Cannot be compared under Sardauna regime. One of my videos, I think the last video I saw, somebody made comment. Somebody was telling me that I should go and read history. I should go and read history and understand some facts. I laugh at him because he depends on what he can read from history. We are talking about in northern Nigeria, how many histories have been documented? How many people could read and write and keep record? How many history, how much was done, how much was documented? Probably everything that happened in northern Nigeria, not up to 1% of it have been documented as history. So what are you talking about going to read history? What will you know? But we are talking about now, go out and ask anybody that is 70 years now. Sardauna died, Sardauna was assassinated 57 years ago. So anybody that is 70 years now was 13 years. So anybody that is 70 years can be able to tell some things about what happened at that time. Anybody that is 75 years, he or she was 18 years when Sardauna was assassinated. We are still having people that are alive, that knew things, that knew what has happened. 70 years, 75, 80 years, 85, 90 years, they are all there. We are hearing from them. How much torture? Do you even know why God allows Sardauna to die? If you have anybody to hold responsible for the death of Sardauna, you should hold your creator, God himself, responsible. He allowed it, and he have his reason why he allowed Sardauna to be assassinated, so that northern Nigeria can survive. That is the truth. That is just the truth. Have you asked yourself, from 15th of January 1966 to the 30th of May 1967, when Ojukwu declared the state of Biafra, more than 1 year, almost 1.5 years, maybe 1 year, 4 months, or 1 year, 5 months, or 1 year, 4 months. What was going on in the north? Have you bothered to ask what was happening? What was happening? We are talking about being truthful here. I'm not here, I'm not against any tribe, I'm not for any tribe, I'm not against any tribe. I'm being here, I'm being myself as another, I'm being sincere and the truth. And I'm talking to you, I'm challenging you, you a northerner. Just reason it out. You that is listening to me, you are a northerner. From January 1966 to May 1967, go around and find out what was going on in Nigeria. What happened to the Igbo race in Nigeria, in northern Nigeria? So that you will not allow these people to keep tying this nation down, keep tying us under hate speech, hatred, using under the cover of religion, and hinder the nation from moving forward. Hinder Nigeria from moving forward, hinder the nation from moving forward. Muna magana kan abubuwan da suka faru a arewa. Mutumin nan, malamin nan yana cewa Igbo suka kashe Sardauna, Igbo suka kashe mana 'yan arewa sama da miliyan 1, Igbo suka haddasa yakin basasa. Ina cewa kai a matsayinka na dan arewa, a matsayinki na 'yan arewa, kina saurare na yanzu, mu zauna mu yi lissafi da kanmu, mu yi tunani da kanmu, ba tare da wani ya cusa mana ra'ayi ba. Shugaban na arewa Sardauna, banda wani abu against him, shugaba ne, ina ba shi girman shi, kuma ya yi aiki. Shugaba Sardauna da aka kashe shi 15 ga watan 1 1966. Sannan kuma Ojukwu ya zo ya fara kasar Biafra a ran 30 ga watan 5 1967, wajen shekara 1 da wata 4 ko wata 5. Tsakanin wannan lokaci
tsakanin lokacin da aka kashe Sardauna da zuwa abin da ya sa Ojukwu ya ware ya ce suka ce za su ware ƙasar su, me ke faruwa da kabilar su, me ke faruwa da kabilar Inyamurai, kabilar Ibo a nan arewa, a nan ƙasa Hausa, me ke faruwa da su, mutane nawa ne nasu aka kashe, suna ta kai ƙara, suna ta neman a masu a gwamnati aka ƙi sauraron su, me ke faruwa da su, ka je ka yi bincike. Na yi bidiyo, wani na ce min wani ya ce min a comment section cewa in je in karanta tarihin 'yan arewa guda nawa ne ke a rubuce, 'yan arewan guda nawa ne suka san yadda ake rubutu da karatu har abu ya faru da su har su je su rubuta har a ɗauke shi a tarihi, guda nawa aka rubuta. Idan kana so ka ji tarihi, ka je ka samu mutane, duk wani ɗan shekara 70 lokacin da aka kashe Sardauna yana shekara 13, duk wani ɗan shekara 75 lokacin da aka kashe Sardauna yana da shekara 18, zai iya faɗin abubuwa. To daga ɗan shekara 70 a Najeriya nan zuwa ɗan shekara abin da ya sama, ka je ka nemi tarihi wurinsu a nan arewa, in za su gaya maka kiristocinsu da musulmansu gaba ɗaya da 'yan gargajiyarsu me ya faru a mulkin Sardauna, me ya faru. Saboda a daina cusa mana ra'ayi, ko dinnan kai dinnan kana saurare na shekara ka bata fi 50 ba, baka fi 50 da kila ma lokacin kai kamar ni ce, lokacin da aka kashe Sardauna ni ba a ma haifan ba tukun, an gama sai da aka kashe shi sannan aka haifan. Shi ma wannan malamin mai magana watakila ma lokacin da aka kashe Sardauna shi ma ba a haife shi ba. Amma ana taba da Sardauna da Tafawa Balewa da Murtala duk shugabanni ne a arewa, me yasa mutuwar Sardauna ita ce kawai aka fi fifitawa? Watakila saboda Sardauna shi ba fulatani ne, Tafawa Balewa ba fulatani bane, Murtala ba fulatani bane, kila dalilin kenan. To yanzu kashe-kashen da ake yanzu maganan nan da muke yi, kamar garin dan Kwando, dan Musa local government, abin da ke faruwa yanzu, garin duk ba musulmi bane, duka kiristan guda nawa ne, sun fi 20 ne. Me yasa ba su cewa komai? Duk kashe-kashen da ake tsakanin Katsina da Sokoto da Zamfara da Kebbi, me yasa wa'annan malaman ba su magana? Ni fa kirista ce, ni fa nan wurin in abu na faruwa da ni ko da mutane na san fasto na ba zai yi shiru, ba zai yi magana, amma su ya ba su magana. Sai batun tarzoma tsakanin kudu da arewa, tsakanin ka da 'yan arewa su zaɓi ɗan kudu ba abin yadda ba ne, su abin yadda ne. Nan kashe mutanen da ake arewa 'yan kudin ne ke kashe su. Wa'annan mutanen cikin dawa da ke ta zuwa suna kidnapping din mutane, suna kashe mutane, Ibo ne ko Yarabawa ko kuwa wata kabila ce daban. So 'yan arewa mu yi hatara, musulmi, krista, bamaguje, dan gargajiya, ko ma me kake yi, a daina tunzura mu faɗa, a daina tunzura mu gaba da mutane. Mun wuce wannan wurin, a nemi tarihi, a nemi abin da ya faru. Mun wuce wannan wurin. Mutanenmu sun wahala, kakanninmu sun wahala, an karkashe su a zamanin Sardauna. Nemi tarihi mana, me ya ta faruwa da mutanen arewa? Me yasa Allah ya bari Sardauna aka kashe shi? In har mutum zai ji haushin mutuwar Sardauna, sai ka ji haushin mahalicinka wanda ya bari aka kashe Sardauna, tunda da bai bari ba da ba za a iya kashe shi ba. Da abin da Allah bai yarda ba bai faruwa. Amma ba ka rike wata kabila guda ɗaya ba, wanda ya kashe Murtala shi tashi kabila ya ba za a rike ba a gaba da su, a hana mu cin gaba arewa da kudu ko ina saboda wasu 'yan aƙida. Please help me share this video. This is part 4 of We Can No Longer Keep Quiet. We will come out with the next part 5. We will open up, and don't forget, think of what happened. Think of what happened and judge by yourself who exactly caused the civil war, who in the real sense caused the civil war.
or were people expecting the Igbos to take what the Hausas took, and their land was subdued, and their land was taken away from them, and they cannot say a word? What happened? Who exactly caused the civil war? So that we can bring healing to our region, we can bring healing to our land. We cannot continue like this. We cannot continue listening to all these people telling us who to hate and who to love. Thank you so much. Please keep sharing this video, keep liking, keep subscribing until I come your way again with the next video. Have a wonderful time. Thank you.